Well, moving into the details, traffic movement has resumed at the Punjab-Haryana Shambhu border after Punjab police cleared the area. Late yesterday evening, the police removed the protesting farmers and dismantled the temporary structures they had erected, restoring normalcy in the region. Meanwhile, in Chhattisgarh, Bijapur district, a recent encounter between the security forces and Naxalites resulted in the recovery of 26 Naxalite bodies and other materials. Well, the operation, which also claimed the life of one district reserve guard Jawan, is part of ongoing efforts to combat the Naxal insurgency in the region. The encounter occurred near Bijapur-Dantewara border, where security forces had launched a joint operation. Well, this is a part of border efforts by the government to neutralize Maoist forces in Chhattisgarh. चलो चलो बहुत बढ़िया चलो वो ट्रैक्टर में लाद दो उन लोग का जितना सामान है चलो क्या नाम है चलो बहुत बढ़िया जो चीज है चलो क्या नाम है जलकारा तुम चले जाओ बैठ जाओ और कौन है तीन लोग तो हो गए ऐसे क्या 3 लोग हो गए ठीक है रवाना सीधा मशीन देंगे बढ़िया और रखो Maharashtra Minister Ritesh Rane has addressed the ongoing controversy surrounding Disha Salien's death, asserting that these comments are not politically motivated. He questioned whether Disha's father was also lying about the incident. Rane responded to recent remarks by Kishori Pednekar, stated that there should be a case filed against those making such allegations against Disha's father. He further claimed that Uddhav Thackeray had called his father, Narayan Rane, asking for help to protect his son, adding fuel to the political dimensions of the matter.
पहले कह चुके कि मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वेरी गुड, एक पॉलिटिकल आरोप नहीं है। उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे। आप पढ़िए उनका, सुनिए उनका फोनो है, तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे थे पेडनेकर थी ने? किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी? तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें? खुद नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं दो बार किया था। आपको भी दो बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप। गुहार लगाई थी राणे साहब को। पूछिए राणे साहब को, राणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। सर आता पहले कह चुके कि मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वेरी गुड, एक पॉलिटिकल आरोप नहीं है। उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे। आप पढ़िए उनका, सुनिए उनका फोनो है, तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे थे पेडनेकर थी ने? किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी? Farmers under the banner of All India Kisan Sabha and Bharatiya Kisan Union marched to Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini's residence in Karnal, demanding the fulfillment of their various demands. The protest highlighted the farmers' grievances and their continued struggle for rights and support from the government. देख सकते हैं दूसरी तरफ massive fire broke out in several houses in Kandipora area of Anantnag district, Jammu and Kashmir. Firefighting operations are currently underway to control the blaze and prevent further damage. Authorities are working to contain the fire and ensure the safety of residents in the affected area. All
खुदारहम खुदा On Khelo India Para Games 2025, Union Minister Manshukh Mandavia said Khelo India Para Games 2025 has started at Indira Gandhi Stadium in Delhi. More than 1,300 para athletes from all over the country will participate in it, and this is the second edition of Khelo India Para Games. I am confident that through Khelo India Para Games, the para athletes of the country will get an opportunity to play, and on the basis of their talent and ability, they will bring glory to themselves and the country in the coming days in the country and the world. The second edition of the Khelo India Para Games will be held from March 2027-2025 at 3 venues in Delhi. दिल्ली में आईजी स्टेडियम में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रारंभ हुआ है। सारे देश से 1300 से अधिक पैरा एथलीट्स भाग लेंगे। 6 डिसिप्लिन में वो खेलेंगे। ये पैरा गेम्स खेलो इंडिया की दूसरी एडिशन है। मुझे विश्वास है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के द्वारा देश के पैरा एथलीट्स को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसकी टैलेंट, उसकी क्षमता आने वाले दिनों में देश और दुनिया में भारत के पैरा एथलीट्स अपना स्वयं का और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में आईजी A large crowd gathered near Church Square in Panaji to protest against a controversial section of the TCP Act which is being read down by the High Court. The protesters are demanding the removal of Goa's Minister of Health, Vishwajit Rane. Church Square fencing Goa to Dr. Pramod Pawan, Minister, Government of Goa, Secretariat forwarding Goa. Well, moving into regional news, AP Chief Minister Chandrababu Naidu reaffirmed his commitment to SC classification, stating that the government is keeping its word. He emphasized that passing a resolution in the Assembly and sending it to the centre would help resolve the issue, and he also clarified that the categorization must be done district-wise and expressed readiness to re-access divisions after the next census. He also mentioned that a committee was formed in 1996 to classify the ABCD categories, and a law on rationalism and categorization was enacted in 2000 in United Andhra Pradesh. అసమానతలపైన పోరాడే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష ఈ కేసు చెప్పిన తర్వాత చరిత్ర కూడా ఒకసారి చరిత్రలో నేను కూడా
ఒక 40-50 ఏళ్ళు భాగస్వాములు అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చాం. అది కూడా ఒకసారి చూసినప్పుడు దీన్ని ఇటీవల కాలంలో అనేక ఛాలెంజెస్ తర్వాత, నేను ఆ చరిత్ర చెప్పేటప్పుడు అవి కూడా చెప్తాను, ఒక తీర్పు ఇచ్చారు. 7 మంది జడ్జెస్ 6+1 తీర్పు ఇచ్చినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ వర్గమైనా సరే వెనకబడిందని భావిస్తే మీరు వర్గీకరణ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని రాష్ట్రం కానీ కేంద్రం కానీ అందరికీ మీకు చేసే అవకాశం ఉందని చాలా స్పష్టంగా తీర్పు ఇచ్చారు. దానిపైన 1 మ్యాన్ కమిషన్ వేయడం, గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని నియమించడం, వారందరూ ఆలోచించిన తర్వాత మొన్నే క్యాబినెట్లో కూడా ఒక నిర్ణయం చేశాం. ఈ నిర్ణయం చేసిన దాని అధికార దిశ ఎన్నికలప్పుడు కూడా ఎన్డీఏ కూటమి వర్గీకరణకు కట్టుబడి ఉందని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. చెప్పిన మాట ఈరోజు నిలబెట్టుకోవడానికి ఆ అదే సమయంలో దిశ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే ఇంకా ఇప్పుడే మిత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ కొంతమంది మెంబర్లందరూ అడిగారు. ఒక విషయం చూసినప్పుడు బుడగని అది ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళ సమస్య అయితే చాలా విచిత్రంగా అటు ఇటు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని రోజులు వాళ్ళు ఎస్సీలో ఉండడం, తర్వాత ఇది రావడం అన్నీ జరిగాయి. నేను కూడా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపించి కేంద్రం ఆమోదిస్తే మళ్ళీ మనం ఎస్సీల్లో ఏ గ్రూప్లో చేర్చడానికి అవకాశం ఉంది. అది చేర్చడానికి అస్సాం. Class 10th examinations are set to commence in Hyderabad district with 358 examination centers, as announced by Hyderabad in-charge Minister Ponnam Prabhakar while laying the foundation for the construction of CC roads in Secunderabad cantonment planning area. He emphasized the significance of these exams as students. He extended the Telangana government's best wishes to all the students appearing for the SSC exams and assured that all necessary arrangements have been made at the examination centers. Calling the exams the beginning of a bright future, he also stated that measures are being taken to prevent any contamination of drinking water in the region. త్రాగునీటికి సంబంధించిన ఇంతకుముందు గణేష్ గారు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చింది. తప్పకుండా అందుకే చెప్పాం, కంటోన్మెంట్ హైదరాబాద్ మెట్రో వర్క్స్ అందరూ కలిసి జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టి సమావేశం చేసుకుంటాం. ఇదే సందర్భంలో రేపటి నుంచి 10వ తరగతి పరీక్షలు రాస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వ పక్షాన 10వ తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్న విద్యార్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు, ఆశీర్వచనము. మీరందరూ జీవితంలో ఎప్పటికీ ప్రతిసారి ఏ పరీక్ష రాసినా, ఏ ఉన్నతమైన శిఖరానికి వెళ్ళినా 10వ తరగతి పరీక్ష మెమో అనేటువంటి మ్యాండేటరీ కాబట్టి మంచి మార్కులు తెచ్చుకునే విధంగా కష్టపడి చదువుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు కూడా కొంత కష్టమైన అవకాశం ఇచ్చి పిల్లలందరూ ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు పోయే విధంగా జరిగే ఈ పరీక్షను బాగా రాయాలని ప్రభుత్వ పక్షాలు అందరికీ ఆశీర్వచనం అందజేస్తాం. ప్రతిపక్షం వాళ్ళు చర్చలో ఉండాలనుకుంటే వాళ్ళ ఉనికిని కాపాడుకోవాలంటే ఎంత మంచి బడ్జెట్ అయినా విమర్శించాలి. కాబట్టి వాళ్ళ రాజకీయ ఉనికి కోసం విమర్శించాలి తప్ప బడ్జెట్ పూర్తిగా సర్వత్రా ప్రజారంజకమైనటువంటి బడ్జెట్, అన్ని వర్గాలకు అన్ని రకాల అవకాశాలు ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్. వాళ్ళ ఉనికి కొరకు ప్రతిపక్షాలు రాజకీయ పరంగా విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారు. Moving to world news, well, President Putin has reacted to US President Trump call to spare Ukrainian lives in Russia-Kursk region, saying Kyiv troops will be spared if they alone lay down their arms. And we are sympathetic to President Trump's call, Putin said in televised remarks, if they lay down their arms and surrender, they will be guaranteed life and dignified treatment. Что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрации. Процесс этот непростой, если не сказать сложный, но тем не менее, как всем хорошо известно, и у меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. Состоялись первые контакты нашего министра иностранных дел со своим американским коллегой, и помощник президента России Ушаков встречался со своими визави. Так что в целом ситуация как бы
начинает двигаться. Ну, посмотрим, что из этого получится. Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Вместе с тем, мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации. Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный, но тем не менее, как всем хорошо известно, и у меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. Состоялись первые контакты нашего министра иностранных дел со своим американским коллегой, и помощник президента России Ушаков встречался со своими визави. Так что в целом ситуация как бы начинает двигаться. Ну, посмотрим, что из этого получится. Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Вместе с тем, мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации. Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой. Ukrainian President Zelensky said that he and his US counterpart Donald Trump discussed an energy strike ceasefire with Russia. During the talks, also Ukraine would draw up to a list of facilities that could be subject to a partial ceasefire brokered by the United States. He also said during a watching news conference that list could include not only energy but also rail and port infrastructure. Zelensky said a day after Russian President Vladimir Putin spoke to Trump and agreed to pause attacks on energy infrastructure. Zelensky also said he and Trump also discussed only the vast Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant in southeastern Ukraine during their phone call. He added that he told Trump that Kyiv would be ready to discuss U.S. involvement in modernization and investing in a nuclear plant if it is returned to Ukraine. These were the first talks between Zelensky and Trump since the disastrous Oval Office talks late last month. The Ukrainian leader said Wednesday's talks were probably the most substantive conversation over the recent period. Наступні кроки вимог щодо часткового припинення вогню від американської сторони ми отримали сигнали, що скоріш за все
йдеться про енергетичну тишу. We receive signals from the American side that most likely involves energy silence, ceasefire, meaning no strikes on the energy infrastructure of both countries, as well as civilian infrastructure. Here, I told President Trump that civil infrastructure is a very comprehensive concept. We agreed that we will do everything from our side to prepare a list of objects that we consider priorities and what we consider civilian infrastructure. This can include different types of infrastructure, such as railways. We will talk about port infrastructure. I don't know what our partners will confirm, but we will prepare for this meeting in Saudi Arabia. As for additional demands from the U.S., I told you, no, there were none. До цієї зустрічі в Саудівській Аравії. Так, це що стосується додаткових вимог, я вам сказав ні. Передусім, я хочу First of all, I want to emphasize to you very honestly, the issue of territories will be the most difficult. I feel this, we understand this. It will be a challenge for all of us. We will defend Ukraine to the maximum on these matters, but it will be very difficult for us. President Trump understands that legally we do not recognize any territories as Russian. Від мене абсолютно він розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякі території. І питання, чи спроможні ми відновити цю станцію. The question was whether we are capable of restoring this plant. We discussed this. In my opinion, I said that just the plant itself is not enough. There must be appropriate infrastructure, water supply, and also technical personnel. And there are many steps to take for the plant to start generating money and, above all, electricity for the people in 1.5-2-2.5 years. This is my vision. President Trump asked if there is an understanding that America could restore it. I told him this. If it's possible to modernize, invest money, etc., we are ready to discuss it with you. But we only spoke about one plant, which is under temporary Russian. Наступні кроки, вимог щодо часткового припинення вогню. Від американської сторони ми отримали сигнали, що, скоріш за все, мова йдеться про енергетичну тишу. We receive signals from the American side that most likely involves energy silence, ceasefire, meaning no strikes on the energy infrastructure of both countries, as well as civilian infrastructure. Here, I told President Trump that civil infrastructure is a very comprehensive concept. We agreed that we will do everything from our side to prepare a list of objects that we consider priorities and what we consider civilian infrastructure. This can include different types of infrastructure, such as railways. We will talk about port infrastructure. I don't know what our partners will confirm, but we will prepare for this meeting in Saudi Arabia. As for additional demands from the U.S.,